കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് സാർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് ആദ്യമായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ടോപ്പിക് ആ ടോപ്പിക് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് കിട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതായത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പറയണം, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൈൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ആ പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതായത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് എപ്പോ എന്ത് പറയണം, ഏത് ഓർഡറിൽ അത് പറയണം എന്നുള്ള സീക്വൻസിങ്. Okay, then after sequencing, we should no problem, you come. After sequencing, we have to think about the time that we are getting for speaking that particular topic, and we have to expand on expand okay, make it brief according to our time. And then after we should think about the presentation, how should we present it before our audience, and above all of this we should have a language, and we should have a slang to present before the audience, that they should not be get bored because of our talking. And since communication is a formal path, that is, it has a structure, many of the persons when they are coming to the stage become so fear, or they get frightened how to face such an audience and all that. And that's all. Completed all points regarding our first question is, what are the points she has completed? Actually, the class was about communication, and I think our respected sir has taken all the points regarding how to communicate. Main point, I think, it is to whom we are speaking. That is the main point when we louder ഇഷാറായിട്ട് നോക്കണം. എല്ലാവരും പറയുന്നോ നോക്കും വേണം. കാരണം ആരെങ്കിലും പറയാണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾ അടിക്കാം. അയാൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കും. ഏറ്റവും പറഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയാം. സിമ്പിൾ റൂളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആലോചിച്ചു, there is a simple rule which I have communicated perfectly well, clear, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് കാണുന്നു. B2 is out, B2 is out, B4 is out, A3 is out. ആരെന്ന് മൂന്ന് പറയണോ അയാളപ്പം പോകാം. Fine, chance goes to A1. B2. So we have B1, A2, A4. Any rule പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, തിരിച്ചിങ്ങനെ പറയാം. So നിങ്ങൾ മൂന്നാമത് കൂടിയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. A4, A4, A2, A2. You can say no, nothing wrong. Okay?
ലാംഗ്വേജ് മാത്രമായിരുന്നു. സാറിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല വേറെ കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഓവറോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. എന്താണ് മോശം? മോശമായില്ലേ? ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരും. മോശം കാര്യമാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരുടെ പറഞ്ഞു? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിനാണ് വിളിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കോൺവെർസേഷനും തമ്മിലൊരു ബെസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സെമിനാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കാണെങ്കിലും പി ജിക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ സെമിനാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു. നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് I just don't want to repeat. What I will do is A2 in the level. You can ask me questions so that I will answer. First question, how you have developed such a great personality? I don't really like this. Such a great It's personality. not developed, it's natural. It's how I am. So how can we like students develop such? I should thank my father. Your father. It's the environment which makes you the you. I'm sure if you happen to be in US, assume that you are doing your college studies in US, or you have a lot of students around you who know English much better. Want to speak in English? So I have been staying outside Kerala for more than 25 years. Okay, so naturally I will have a language which is not a Malayalam mixed English, but real, at least an Indian English, if not a British English. But I'm sure when I speak to somebody from British, I have few friends who are from Britain or maybe from America, I will change my slang when I am suited to them. Okay, so you are in a group, you become that. Okay, that's only it. Next. How is it possible for you to do a thing which you aim to do within that time? No, I don't fix time and I don't aim anything. I just flow like a river. River doesn't know where is it flowing. Is it not? So it just flows. Get a chance, do it. Never say no. Never say I don't have time. Time is not in your hand. You have 24 hours. We have 24 hours. Manmohan Singh also have 24 hours. He does many things, but we do very little, right? So what we can do is try to do as best as you can in the fittest style at the time when you can do it, and that makes you to do many things. I know you're a great person who can advise all the students, but what will be your advice to the students, to the young students, in a brief advice? Just hard work and never be lazy, never waste a single moment in your life. That's the only thing. If you are not lazy, you are not wasting time, you all can become much more brilliant. I'm sure I have not got a class like this in my childhood. I never got a class on motivation. I never had a class on communication skill. Nothing.
It's all what I have done. I believe if you having all the chances around this, you can do one. Louder. They must listen. Louder. Your experience. Experience in what? In education. What does it mean? My studies. You ask me specifically. Instead of that, you can say one sentence to you, tell about you. Don't say that. Ask me specific question. Ask me specific questions. Fast. You didn't attend my class earlier? Okay. So you know me? You have a car? So what are the education you want to know? What is that? Specific. Be very specific. For good career. Job opportunity. What is that you want? Ask me question. One full sentence. What are you doing thinking that? You know that I am going to call you. What you should do? Prepare. Did you prepare? Right? See, for a good communicator, what is required you done? You know that you are going to get called, right? Any one of you. Not necessarily the leaders. I can pick up any one of you, right? You must be ready. Yes. I must ask something. What should I ask? Tell me. So I'll call you back. Dirich very quickly. Who is the no? It could be Mahatma Gandhi, it could be Vivekananda, it could be Bhaskarath in my village. He was a good social worker, Bhaskarath. You know what he does? കല്യാണത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിടും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയാൽ ചെറുപ്പത്തിലേ ഞാൻ കാണാം ഭാസ്കരൻ എല്ലാ ചെരുപ്പുകളും നിരത്തി ഓർഡർ ചെയ്തു. അതാണ് അയാളുടെ ഒരു ബിസിനസ്. He just do it. കാരണം നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ നിൽക്കല്ലേ ചെയ്യാം. അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ, ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ ഈ കസേരയൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിപ്പോഴും എനിക്ക് ആ സ്വഭാവം കിട്ടി. He was a normal village officer in my place. ഞങ്ങളുടെ നാട് നാഷണലൈസ്ഡ് റൂട്ടാണ്. So what he does is, അവിടുന്ന് നാഷണലൈസ്ഡ് ബസ് പോയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ബസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഹാഫ് ആൻ അവർ he goes to the neighboring hospital. അവിടെ പോയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കും സുഖം തന്നെയാണോ, ചായ വെച്ചു കൊടുത്തരണോ ചോദിച്ചിട്ട് he serves them. So that serving mentality is there. See, now I talked about some ordinary village officer from my native called me Bhaskarath and I told about it. Right? Why did I say? Because he is in my mind, right? And my professor was a not dynamic person. Get irritated very fast for small things also. Very tough person. He will not allow people coming walking. If he calls somebody, they have to run and go. നടന്നു വന്നാൽ ഓട്ടിക്കും, ഓടിട്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യർ. പക്ഷെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും കാണും. ആൻഡ് വി അഡോർ. ഒരിക്കലും പണിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഈസ് എ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ നോളജ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. There are a lot of gurus in my life. A Vedic guru who loved me so much. ഞാൻ ഭക്ഷണം വളർത്തി തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുമല്ലോ. വളർത്തി തന്നെ മാത്രമല്ല, വളർത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ സ്റ്റേജ് കാണാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് he is a good motivator. And I feel no, I must have somebody who I can love in my life like that. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകാറ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ മോട്ടിവേഷൻ There are a lot of places where very dull, bad, no reaction that keeps happening. There are places when I just took for 10 minutes and felt I cannot teach you and then I left the place. That's okay, because of very bad response. But naturally, no. I think only 1 or 2 places I left in 2 minutes saying that I cannot speak to you. പിന്നെ ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് റീസെന്റ് ഐ വെന്റ് ടു കോളേജ്, ഗൗതം എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു കോളേജ്, ഹൈദരാബാദ്. And few of the students were too indisciplined. So I just pushed them out. പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഹറാസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ചില കുട്ടികളെ.
we have to push them out, say that get out. And വളരെ വിരളമായിട്ടേ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പുറത്താക്കരുത്. There are wonderful experiences. ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി പുറത്തു വന്നത്. There are few colleges and schools who are so disciplined. വേർപ്പിങ്ങനെ ഒറ്റി വീഴുന്ന തുടക്കില്ല കുട്ടികൾ, അത്രയും ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ. So I had a lot of good experience and bad experience. If you balance, good experience is much more than bad experience. അതല്ലേ എന്റെ ജോലി ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. I can sit in my office home and today I am earning much less than what I am earning in my office. ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ശമ്പളം. വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ആരും ചോദിക്കും. വെറുതെ എല്ലാ ദിവസവും AC റൂമിൽ ഓണാക്കിയിട്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പിക്കപ്പ് വരും, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. വൈകുന്നേരത്തിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാണ്ട് അടുത്ത 16 കൊല്ലം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് വീട്ടിൽ കിട്ടും. But all this trouble because I love teaching and I have good experience in it. It's a good place. Not very good, it's a good place. But Palakkad, Malappuram, these districts have good potential. Nalla potential are. Kannur is not bad or not good. Ernakulam poi kayal they show but content is less. Okay, so each district have got its own specialty. Here it's almost like my village. I belong to Kannur. It's almost like my village. So all of you have got same frequency as my students or my cousins or my relatives or my daughters or sons. Can you say feeling about the museum? Yesterday I was no opinion, but I can tell few words. video